both humans and devas were created. That means the humans are we people, and devas are the forces of nature. And they have been told, or they have been instructed to support each other. Parasparam bhavayantaha, shreyah paramavapsnatha. In the process of supporting each other in a symbiotic way, you shall achieve highest levels of glory. So, Ishtan bhogani deva dasyante yajna bhavita tairdattan prajayabhyo yo bhungtes devayavas. The devas, or the forces of nature, will be strengthened and will be propitiated through a process called yajna. And once they are strengthened and propitiated and pleased, they protect the humans and they make the humans enjoy all their life's enjoyments. Ishtan bhogan hivo deva dasyante yajna bhavitaha and tair dattan prajayebhyo yo bhungtes deva evasaha. And those humans who do not give it back to the nature or devas, but enjoy themselves without propitiating, without feeding or strengthening the devatas, he is a thief. All we are all humans. We are just consuming nature, parts of nature, without giving back. We are basically thieves. This is what the Bhagavad Gita says. Therefore, the process of yajna becomes extremely important. Yajna sishta sinas santo muchyante sarvakil vishai bhumte te svam papaye bhajanjatma karanat. Those who thrive on the remnants of yajna, after performing yajna, whatever remnants are there, yajna sishta asina santo, what we call prasad, if you thrive on that, then you will achieve happiness and success. If you don't even perform yajna, if you don't return back to nature what you have consumed from nature, then you are a thief. This particular sloka, or particular few slokas in the 3rd chapter of Bhagavad Gita, is enough, is more profound statement of environmental science and ecology than all the textbooks on it put together in our libraries. Today we are consuming nature without replenishing it, without returning back. We don't even know the process of returning back. And the yajna is a process of replenishing back, the strengthening the forces of nature, the devatas. Who are these devatas? Agni, Vayu, Prithvi, so on and so forth. There are 333 crores of devatas. Of course, major of them will be very few. But every force of nature is a devata. So this yajna process was emphasized in a very big way in all the 4 Vedas, particularly in the Yajurveda. The word Yaju itself means yajna. To such an extent that the whole generation, from generation to generation, the Brahmins belonging to Yajurveda, like me, like people in Andhra, Telangana, they are all Yajurvedis. Their whole life, from all generations after generations, was dedicated to perform yajnas. And the yajnas were being organized by the king or the government or emperor or whosoever it is, or society, on a regular basis. Yajnat bhavati parjanyaha. The rains and clouds are created through yajnas, and so many other benefits are there. And thanks to the Vishrunkalatvam of modern times, nobody wants to perform any yajna. So how are you going to survive in this nature when you go on consuming without replenishing back? Because this process of yajna is a very top efficient process of replenishing the nature. It's surprising how we can replenish through yajna. So, of course, in the Bhagavad Gita, in the 4th chapter, Lord Krishna has elaborated various types of yajnas. Dravya yajna is what we are talking today as AGNIHOTHRA. Dravya yajna, tapo yajna, yoga yajna, sadhapare, swadhyaya, jnana yajnascha, yataya samchita vrataha. So we have the Dravya yajna, we have yoga yajna, we have tapo yajna, and we have swadhyaya yajna, and we have jnana yajna. Right now what we are doing is jnana yajna. We are disseminating knowledge. Every education process is a knowledge management process, which is nothing but dissemination of knowledge, which is a jnana yajna. Knowledge management is defined by Nonaka as, I wrote a book on knowledge management.
is a process of internalization of knowledge, externalization of knowledge, and socialization of knowledge. That is Jnana Yajna. Dravya Yajna is performed with materials. It will replenish the forces of nature. So this is what is all about the Yajna. And in the Vedas, there are about major 11 Yajnas. What are called the Srauta Yajnas, Srauta Karma, or the Havir Yajnas, they are called, starting with Agnihotra, which is done daily, morning and evening, and non-stop basis in the house. Going to next level like Vaishyadevam and Somayagam and Atiratram and so on and so forth, Chayanam. There are 11 of them. Of course, we also have Ashwamedha and we have so many other yajnas. Each yajna costs huge amount of money. It takes a lot of time. Like recently, those who are watching Mahabharata might have seen Yudhishthira performed Rajasya Yajna, which is a supremacy, political supremacy establishment over the complete continent. So that's why he became Chakravarti. And other than that, we have many other yajnas like Rama performed Ashwamedha Yajna. But you and I don't perform all those things because we are not emperors. But today there are no emperors. It's a democracy. But the basic Agni Karyam, or what is called Agnihotra, was practiced by each and every person at home. And of course, a top Vedic scholar will have 3 Agnihotras in his house. A Grihastha of high class Brahmin function will have 3 Agnihotras. I've seen it with my teacher. Non-stop Agnihotra will be there in the house in a separate room. So that is very difficult because it's not possible for anybody to nowadays to keep 3 Agnihotra fire pits burning round the clock and perform all rituals all the time. Then you have to stop going for office and all other jobs. Only during lockdown you can do it. So now, instead of that, people have come out with 1 time, 2 times Agnihotras, or also called Auposana. If you take the books on Nitya Karma, you will find that there is a process called Auposana, which is nothing but Agni Karya. And all those who are Hindus here, I think all of you are Hindus, if you perform any ritual like marriage or Upanayanam or birthday or any ritual, you will start with the fire ritual, Agni Karya. So it will be performed invariably. It will take about 20, 30, 40 minutes. And you will be burning various twigs of people tree and other trees in that process. You might have done it already. So this is what is called the Auposana or the Agni Karyam, which is supposed to be regularly done by all the human beings. More so with the Dvijas who have gone through the Upanayanam. They are much more under compulsion to perform this. And others are also required to perform. They are not prohibited this particular thing. It was being performed for thousands of years in India and many other countries also which were under the Vedic culture previously. They were all performing at home. And you can make out that they didn't have antibiotics or they didn't have various other medical technology devices which we have today. But they were able to manage good health globally through this process, mostly through this process. Of course, medicine is also there. Ayurvedic medicine is there in China also. Ayurveda is called Chinese herbal medicine. And that is only for disease conditions, but preventive and quarantine and fumigation and disinfective procedures were being practiced through these yajnas itself. So the individual house, the individual person will perform this particular Agnihotra. And at large scale gatherings, Somayaga was performed, or Atiratram is and so on and so forth. Many other yajnas are there. We have Somayajis, and we have Ghanabhatis, and we have Chainams, and all these people who can perform all these yajnas. They are experts in that. Of course, my ancestors were also experts in that, but nowadays very few are
experts in that. Even now they are there, many of them are there. Now coming to this modern technique of Agnihotra on which I am talking today, giving the background of the Vedas and the environmental science and the Yajna process which we covered till now. I saw in the Hindu newspaper during Bhopal gas tragedy time, I hope some of you might have also seen, that there was only one house in Bhopal which was saved from the effects of potassium cyanide fumes coming and killing people in thousands. That house was saved not by any doctor or by modern technology, but exactly by the process of Agnihotra, which was being practiced by those inhabitants of that house for more than 30 years. That means that environment around that house, security cover by some kind of air particles or any particles we don't know, and some gases, which have not permitted the potassium cyanide to enter in fume form. So this is the greatest wonder, how they only survived and all others had to be affected. Many of them died in large numbers and many of them were crippled and so on, as you know. So having read that, sometime back, about 20 years back, I came across an organization called Agnihothra House at Bade Chaudi, opposite to a lane opposite to Sultan Bazar police station in that market area, Agnihothra House. So I went there. Then I found that these people are performing this Agnihotra morning and evening, non-stop for many, many years. Then I went with them, one Mr. Jaju is there. I went with him to their headquarters in Akkalkot, which is near Sholapur. So there was one Swamiji, Gajanan Maharaj, who founded that ashram, who was the disciple of Swami Samarth of Akkalkot, who was known as Akkalkot Maharaj, who was a contemporary of Sai Baba and Manik Prabhu and others, who performed many miracles and so on, supposed to be avatar of Dattatreya. So this Gajanan Maharaj in 1960s, he was visited by none other than Parashuram himself. And there is no exaggeration or doubt about this. Because Parashuram is one of the 7 people who are alive even today. Ashwadhama, Bali, Vyasa, Hanumanta, Krupa, Parashuram, Vibhishan. So this Parashurama took this person by air, not by any flight, but just by Akashagamanam to Kasi, Varanasi, and back. So this person was alive in 60s and he interacted with Parashuram, and many others have also seen Parashuram at that time. So they have drawn hand paintings of what they saw, the person whom they saw. And he looks very virulent and ferocious in his appearance with the, the parachute and bow and arrows and all that. So this Gajanan Maharaj wanted to propagate this Agnihotra technique throughout the globe by simplifying it, or you can call it diluting it from the original Agni Karyam or Upasana Karma, which was taking not less than 20-30 minutes. So he made it into a 2-minute process by taking the essence, the heart of that Agni Karya. Because that Agni Karya will have a lot of preliminary descriptions like Sankalpam and this and that and so many things. But by taking out the core heart or essence, which is the Ahuti for Surya in morning and Agni in the evening, the 2 mantras, Suryaya Swaha, Surya Idanamama, Prajapate Swaha, Prajapate Idanamama in the morning, and Agnaye Swaha, Agnaye Idanamama, Prajapate Swaha, Prajapate Idanamama in the evening. That's all, only 2 mouthis with rice dipped in cow ghee into the flames. So the flames are generated by a pot, this is Agnihotra pot here, which is having cow dung cake pieces in it. And you can see there are 3 pieces kept. And in between the 3 pieces, we keep the camphor and we keep the Google piece. Google is a resin. So now I will show you this thing in a more detailed way. Now you can see 3 pieces, and the bottom is this camphor and Google, and 3 pieces, and they are closed in a pyramid shape. And the fire is lit. And I'm not going to lit the fire now because it is wrong time. It has to be done in the morning or evening. But I'm just showing you the equipment.
And in a pyramid shape, the cow dung cake pieces are kept in this particular copper vessel, which is also in a pyramid shape. You can see it in a pyramid shape. And this pyramid shape has a lot of importance because the word pyramid comes from Greek word pyramid. Pyre means fire. So there is center, pyramid is center, fire in center. That's what the word pyramid itself means. And if you notice, the pyramids in Egypt and also all the temples in India, they are all having pyramid shape only. And in pyramids in India, in the middle of pyramid, they keep the dead bodies which survived for thousands of years without putrefaction. That means there is some special power or special fire or energy in the center of the pyramid shape. That's why the pyramid was constructed. Pyramidology is a big subject, and there are people like the Pyramid Spiritual Society who practice meditation in the middle of a pyramid, giving better results. And pyramid shaped caps, pyramid shaped houses, pyramid shaped everything. So it is something special. And at the center, when fire, the energy is there, at the time of sunset and sunrise, the earth will be rotating, and the North Pole, South Pole get changed. So that has an influence on the pranic level of energy in the center of the pyramid, which is being lit as a fire. And in that fire, we will do these ahutis with a few rice pieces soaked in cow ghee. Suryaya Swaha, Surya Idannamama in the morning, and Agnaya Swaha, Agnaya Idannamama in the evening. And both times, immediately after this, Prajapate Swaha, Prajapate Idannamama, and again in the evening also same. By doing this daily twice, we are able to get miraculous results. I have seen more than 20 reports on studies conducted in various countries. Because this Swamiji was so powerful, he spread it all over the world. You name the country, it is there. Poland, Germany, France, Italy, Australia, England, US. I'm talking of the disciples of this Swamiji, who are all Europeans and so on. And they are practicing it. And surprisingly, in the recent corona outbreak in Spain, one Spanish lady sent a video to us showing how she has not been affected by corona infection, even though she lived with an infected person for 10 days, because she was practicing Agnihotra. According to her statement, the ability to withstand the infection without getting infected was due to her regular practice of Agnihotra for a long time. How is it possible? Well, we have no 100% answer, but whatever answers we have, I can explain to you now. So many studies have been done. Recently, one Ferguson College study was done, where petri dishes with bacterial colonies were kept before Agnihotra and after Agnihotra. Then studies were done, and it was found to be having a bacteriostatic effect. The bacteria did not multiply as they would normally do. And up to a few kilometers, this effect was noticed. And talking of the air content, I myself did some experiments 2-3 times. First, I did a air content analysis in SGS laboratories in Sikh village in Secunderabad, some 15 years, 20 years ago. In the airtight room, we have captured the air samples before, during, and after Agnihotra. And we were surprised to find that the oxygen level is increasing instead of decreasing, in spite of combustion happening. And then we approached the National Environmental Research Institute, NEERI, and they gave a suggestion that we take a study of the samples in a large Somayaga, which was performed in Kachiguda area at that time. And then we captured those air samples, and then we found so many surprising effects. So the theory given by the NEERI director of Hyderabad at that time was, by burning of the cow ghee through this process on the cow dung cake and camphor, some kind of organic acids are being generated, diatomic acids, which are interacting with sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, and nitrous oxide in the atmosphere.
And after the reaction is completed, the output of the reaction is containing oxygen, and those pollutants are reduced. And this is amazing because this is not expected at all. Instead of increasing pollution due to the fumes and smoke, it is decreasing the polluting contents of the atmosphere. So this this observation was noted, and many other experiments were done on the health of the people, on say on heart disease or on cholesterol contents, because this Google which is being burnt is being inhaled as fumes by the people who stay there. And Google has already been deployed in many drugs developed by ICMR also for anti-cholesterol properties. So instead of consuming it orally, you can inhale the fumes, and similar effect will be there. And so, and there are many other studies done on asthma, on various other, say for example, addiction, alcoholic addiction. So we found that those who practice AGNIHOTRA will getting de-addicted, and so on. So there are a number of observations done, and the ashes so produced were found to have miraculous effects on agricultural output when thrown on crops or on plants or applied on the body. It has miraculous effects, and in fact, some people are consuming the ash also to reduce the effect of various diseases. All this has been recorded, not in India, but all over the globe. This is what I wanted to tell you about AGNIHOTRA. So the second topic is SUNYOGA, but before going to SUNYOGA, let us finish interaction on AGNIHOTRA. I invite questions on AGNIHOTRA topic, after finishing which we'll go to SUNYOGA. Okay, thank you very much, sir. ఎవరైనా మీరు క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకున్న ఇప్పటివరకు చెప్పిన సబ్జెక్ట్ మీద ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే అడగండి. తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్కి వెళ్దామని చెప్పి సార్ చెప్తున్నారు. మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు పక్కనున్న మోర్ అనే ఆప్షన్స్లో రేజ్ హ్యాండ్ అని ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీరు క్వశ్చన్ అడగడానికి రెడీ ఉంటుంది. సార్ రవీంద్ర గాజుల గారు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగడానికి రెడీ ఉన్నారు సార్. ఎస్ సార్, నమస్కారం సార్. నమస్కారం సార్. నమస్తే సార్, ఏం లేదు సార్, ఈ అగ్నిహోత్ర ఎవరమైనా చేసుకోవచ్చా? అంటే దాని ప్రకారం ఆవు పిడకలు వేసి తర్వాత క్యాంపర్ తర్వాత ఆవు నెయ్యి అది వేసుకొని సాయంత్రం ఎవరమైనా చేసుకోవచ్చా? అంటే కేవలం అది బ్రాహ్మణ్స్ వరకే చేస్తారా? దానిలో మంత్రం మీరు చెప్పిన మంత్రమేనా, ఇంకేమైనా ఉంటుందా? అదే అంటే ఇప్పుడు బ్రాహ్మిన్స్ చేయాలంటే అది పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంది. అది వేరే వాళ్ళకి తెలుసు, పురోహితులకు తెలుసు. అగ్ని కార్యం అంటారు, ఔపోషణాలు కూడా అంటారు. అది మామూలు పెళ్లిళ్లలో, మన ఇళ్లలో గృహప్రవేశం అప్పుడు, సత్యనారాయణ అప్పుడు చేపిస్తుంటారు. ప్రతి కార్యాన్ని చేపిస్తారు. అది పెద్ద ప్రొసీజర్. అది మామూలు మనుషులు ఎవరు చేయలేరు. సో దానికోసమని ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ స్వామీజీ డెవలప్ చేశాడు. ఇది ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఫారినర్స్ కూడా చేస్తున్నప్పుడు నాన్ బ్రాహ్మిన్స్ కూడా చేయొచ్చు. పోతే స్త్రీలు మహిళ ఉన్నప్పుడు మాత్రం చేయకూడదు. మహిళ లేనప్పుడు స్త్రీలు కూడా చేయొచ్చు. రవీందర్ గారు సార్ వేరే కాల్ వచ్చి కట్ చేసి చెప్పండి. సో దట్స్ ఆల్. వింటున్నాను సార్. ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Rachna, the question he asked was, I'll explain in English for Rachna's benefit. Yeah. The question he asked is whether anybody can do or only Brahmins can do. I said anybody can do it. It's a shortcut, and it is being done by foreigners also. So no question of only Brahmins. Anybody can do. Even females can do, provided they are not under menstruation period. So, but the exact time has to be followed. Morning sunrise and evening sunset. Only at that time, not at all other times. Only at that time that particular procedure is there. It has to be correctly practiced. Tappul cheste em prayojanam undadu, negative vastadu. Should not make mistakes. Okay. Second, Sudhashu Soni sir. Okay. Yeah, go ahead. Hello, myself Sudhanshu Soni from Center for Vedic Sciences, Banaras Hindu University.
Okay. Very good. Sir, I am the student of Vedic Science 2. Here, certificate course. Sir, I want to know what are the various effects of Google, sir. Various Effects and its advantages of Google. yeah. Google, as I told, it is being used anti-cholesterol agent. Okay, sir. I think in BHU and ICMR there was a big research project long back by one lady who developed a drug based on Google for cholesterol. And cholesterol is a root cause for so many other health problems, arteriosclerosis, heart disease, and so on. So by burning Google in this process, the fumes which are generated when they are inhaled, automatically those benefits will occur. I came to your center in February. I gave a lecture there, Ved Vijnan Kendra. Yes, sir. Yes, sir. You know that this. You might have attended my lecture. At that time, I spoke on Viman Shastra, not on this. Yes, yes. Now, in fact, in BHU IIT, Mr. Ramanathan, who also attended my lecture on that day, he is going to do an experiment in the laboratory on the effects of the effluents coming out of Agnihotra. Because when you burn all these effluents, cow ghee and Google and camphor and on the cow dung cake, so many effluents will come out. Because there are already many reports which say that if you simply burn camphor on cow dung cake piece, it will kill all viruses and all that nearby. Even long back this was noticed. And not to speak of burning cow ghee and all the different things. So a study will be conducted in detail by Professor V. Ramanathan of Chemistry Department of IIT BHU. Sir, Professor Ramanathan. Yes, he came to my lecture also that day. I am in close touch with him now. He's a chemistry department, Okay, sir. inorganic chemistry. He's an expert in inorganic chemistry, and he wants to conduct experiments with the help of a microbiologist on the effects of Agnihotra on virus or on coronavirus also, or any other virus in the lab. But right now, due to lockdown, he's waiting for the lockdown. Okay. Okay, sir. Thank you so much, sir. Okay. So now I request Balaji garu. Namaste. సార్ నమస్కారం సార్ నా పేరు బాలాజీ అండి బాలాజీ చివుకుల గ్రేట్ నేను కూడా చివుకుల ఓకే సార్ నేను మారేడుపల్లిలో ఉంటున్నాను గత 1.5-2 సంవత్సరాలుగా సంధ్యావందనాన్ని ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ నడుపుతున్నాను బండిని మీరు చెప్పిన అగ్నిహోత్రం గురించి నిజంగా చాలా నచ్చింది ఈజ్ దేర్ పాసిబిలిటీ వేర్ ఐ కెన్ గెట్ ట్రైన్డ్ or is there a book where we can refer ante guru vacha we have books. We can meet because we are in same city. We can meet after lockdown. Okay, tappakunda sir. Till then we can meet on WhatsApp. Number alage sir ante number evari దగ్గర తీసుకోవాలి నిరంజనాచారి గారిని అడగనా అడగండి మీరు చెప్తే రాసుకుంటాను బాలాజీ గారు నేను ఇస్తాను అలాగే సార్ ధన్యవాదాలు సార్ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సార్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ డి శ్రీనివాస్ గారు సార్ నమస్కారం సార్ సార్ ఇప్పుడు ఈ అగ్నిహోత్రది మీరు చెప్పినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్రలో కాకుండా మనకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి మట్టితో చేసినటువంటి ఒక పాత్ర తీసుకొని కౌపేడ తర్వాత గుగ్గులు సంథింగ్ కర్పూరము తర్వాత నెయ్యి వేసి చేసుకోవచ్చా సార్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ సార్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ కాపర్ పాత్ర లేదు అంటే ఇట్లా దీంతో కూడా చేసుకోవచ్చు పిరమిడ్ షేప్ ఓకే ఒక తొట్లో మట్టి తొట్లో గానీ అట్లాంటివి కూడా చేస్తాం కదా మట్టి తొట్లు అంటే కంపల్సరీ ఈ మంత్ర చేసుకుంటూ సన్సెట్ కి సన్ రైజ్ కి అప్పుడే చేయాలి రోజంతా చేయకూడదు అందుకే ఇప్పుడు నేను చేసి చూపించలేదు ఇప్పుడు చేయకూడదు
సన్సెట్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ టైం చేయాలి. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు. టూ మోర్ క్వశ్చన్స్ సార్. Yes. One more. Sir, say your name, sir. You are not mentioned your name. Yes, sir. My name is Srinivas Rajaram, sir. Srinivas Sagaram, okay. Srinivas Rajaram. Tell me. Prabhu sir, now, Prabhu sir, good afternoon, sir. I'm very happy to hear from you, being from IIT Bombay alumni. I've been following you on many aspects. Sir, my question is, actually, not only AGNIHOTHRA, sir. We would like to know the possibility of this scientific proofs of whatever the chemical fumes you are telling about for various types of homum that will really impact on the bacteria or viral killing. Video పెట్టుకొని. Yes, sir. Because hello. So actually, yes, sir. That is yes, sir. People twigs are very commonly used, and also moduga pullalu, వేప పుల్లలు రకరకాలు ఉన్నాయి. So they all have different effects. And ఇది చెప్పింది సింప్లిఫైడ్ షార్ట్ కట్ ఇది, బట్ అవన్నీ పెట్టి చేసేవి వేరే రకరకాలు ఉన్నాయి. హోమాలు, యజ్ఞాలు అన్నీ ఉన్నాయి. అది పెద్ద సబ్జెక్ట్, అది వైదికులు చేసేటువంటి సబ్జెక్ట్. వైదికులు, బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు గురుకులాల్లో, అక్కడ ఆశ్రమాల్లో అవే చేస్తుంటారు, పెద్ద యాగాలు, యజ్ఞాలు అవన్నీ. సో వాటిలో అనేకమైనటువంటి procedures, many procedures are there for many benefits and results acquired. I mean, almost everything possible. అంటే ఏదైనా బుక్ లాంటిది ఏదైనా ఉంటే సార్ స్పెసిఫిక్ గా రిఫర్ చేయొచ్చునేమోనని, వీటి గురించి కొంచెం సైంటిఫిక్ స్టడీ చేయడం వల్ల రీసెర్చ్ ఏరియా ఇది, అంత ఈజీగా దొరకదు బుక్స్. బట్ మామూలుగా మనము ఇంతకుముందు విన్నట్టుగా పుత్రకామేష్టి అని ఒకటి ఉంటుంది, అట్లాగే ఇప్పుడు రాజసూయాగము, అవి ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి. అవి కాక ఆరోగ్యానికి కూడా రకరకాల టెక్నిక్స్ ఆయుర్వేదంలో కూడా చెప్పారు. ఆయుర్వేదంలో వన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఆయుర్వేద, పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ పీడయే తచ్చాంతి ఔషధై దానై హోమై అన్నాడు. సో ఈ ఆల్ డిసీజెస్ ఆర్ కమింగ్ డ్యూ టు ది సిన్స్ కమిటెడ్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ లైఫ్స్, అండ్ ద రెమెడీ టు దోస్ డిసీజెస్ ఆర్ త్రూ yogasanas, or through pranayama, or through charity dhanam, or through homa అని కూడా అన్నాడు. So different types of homas are prescribed for different types of diseases with different types of twigs and input ingredients. And different type of yajna is there for rainfall also. Now if you take yajnat bhavati parjanyah, early Bhagavad Gita mentions the rain bearing clouds are created by yajnas, particular type of yajnas, particular ingredients to be burnt, and it is something remote cloud seeding. So there are so many other things. The Germans have done a lot of research. They keep everything secret. In India, it is yet to be done. Thank you, sir. Finally, I would like to request you, sir, to guide us, because from 6 months we have been doing with the help of Arya Samaj here in Kamareddy, and also some gurus possible regarding this kind of homums on special days of 15 days, whatever they suggest. We have Adhyatmika Diksuchi group. Please guide us, because this will take a long time to have an impact on us and our family. And I have posted pics to you also once, one kind of homes. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. Hello, anybody else? Shall I go to the second topic? సార్ ఇప్పుడు మనం ఆవు పిడకలు కాకుండా వేరే ఏమన్నా సమిధలుగా వాడొచ్చు సార్ అందులో అగ్నిహోత్రంలో? అది ఆవు పిడక కంపల్సరీ అండి. అవును సార్, అది కంపల్సరీగా దాన్ని వాడుతున్నాం. దాని కాకుండా ఇది మర్రి ఊడలు అని అంటే విన్నాను సార్. ప్లస్ ఈ మోతుకు పుల్లలు వేరే రకరకాల వేరే ఉన్నాయండి. రకరకాల టెక్నిక్స్, ప్రొసీజర్స్ వేరే చాలా ఉన్నాయి. ఏది వేస్తే ఏమవుతుంది అనేది సెపరేట్ సబ్జెక్ట్. అది బేసిక్ అన్నమాట. ఇది అగ్నిహోత్రం ఏదైతే చెప్తున్నామో రోజు చేసేది, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ సన్సెట్ సన్ రైజ్ చేసేది చెప్పాము. నాట్ ఫర్ పర్టికులర్ పర్పస్. There are different types of
homas. సార్ అంటే So ఇప్పుడు for different diseases, different types are. This is basic general Agnihotra homa. అంటే ఇప్పుడు It ఆవు is a generic purpose. సార్ ఇప్పుడు ఆవు పిడకలు కాకుండా వేరే వస్తువులను సమిధలుగా వాడకూడదా సార్? నువ్వు వాడకూడదని కాదు, ఇవి ఇవి దీని ఇవి ఇవి తప్పనిసరిగా ఉంటేనే దీని రిజల్ట్ మేము చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది. అది వాడితే అది వేరే రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. అవి వాడకూడదని అనట్లేదు. ఆవు పేడ పీడకం మీద కర్పూరం పెట్టి దాని మీద కాలిచ్చినప్పుడే ఒక పర్టికులర్ వైరస్ల మీద వాటి మీద ముఖ్యంగా. సార్ అంటే చిన్న డౌట్ సార్, అంటే మీరు ఇంట్లో చేసే అలవాటు ఉంది, అందుకే క్లారిఫికేషన్ సార్. ఇప్పుడు అంటే ఇంతకుముందు మేము ఈ మొదలు ఎండిన పుల్లలు కానీ మర్రి ఊడలు ఎండిన ఉంటాయి కదా సార్, అవి కూడా వాడుతున్నాం అన్నట్టు, అందుకొరకే అట్లా ఏమన్నా మళ్ళీ నెగటివ్ వాడచ్చు. బట్ అవి ఆవు పేడ పీడగా ముందు పెట్టి తర్వాత అవన్నీ వాడతారు. అసలేం లేకుండా వాడితే అది కుదరదు. లేదు సార్, ఆవు పేడ తర్వాత నెయ్యిని అప్లై చేస్తూ ఇవన్నీ వాడుతూ ఉంటాం సార్. అవి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయండి. నేను చెప్పింది ప్లెయిన్ బేసిక్ ప్లెయిన్ వెనిలా. అవేమో ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్స్, ఎక్స్ట్రా బటర్ స్కాచ్ లాంటివి, అవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉంటాయి వాటి. సార్ అంటే అవి వాడొచ్చు వాడకూడదు అంటారా? అది కదండి, క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కదా. అది తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు, ఆ సబ్జెక్ట్ తెలిసిన వాడికి ఎందుకు వాడుతున్నాడో తెలుసు. రకరకాల కర్మలు ఉంటాయి, రకరకాల ఒక్కో కర్మకి ఇది వాడాలి, ఇంకో దానికి ఇది వాడాలి, ఇంకో దానికి ఇది వాడాలని ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. ఓకే సార్, నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ రచన మేడం సార్. Yes. She is ready to ask one question, I think. Yes. Sir, Hello, Rachna. actually, there is no question as such. I just wanted to request that if you can write the small procedures for doing all this, specifically for a specific medical condition, maybe, so that it will be easier for us to get the guidance and do it for the benefit of like people around. So that will be really helpful if you can do so. Yeah, actually, Rachna, this is a big subject. There are more than 100 types of homas. Like for few things, like for cold and cough, for fever, for diabetes, for cholesterol, as you said. So this specific, these very common medical conditions you can like share. Yeah. Now like what maybe I 7, showed 8. you. Yeah, just a minute. What I showed you just now is the generic model. Okay. Yeah. So generic model will be covering many of these problems in general, but there are many other homas in Ayurveda, in other religious practices, in also what are called Navagraha homas and various other homas, where a particular purpose is addressed specifically. Like somebody wants a child, or somebody wants rain, or somebody wants what do you call job, or somebody wants say TB to be cured, or somebody wants something. There separate karmas are available, and the respective purohits will know that. All will not know. It's a big subject. So what I showed you is a basic generic model. So this is going to help almost in every case, right? Yeah. Generally, yes, but it may not get you a job, for example. Yeah, I'm asking about like chronic things, like I would say lifestyle diseases like diabetes, hypertension, cholesterol. Yes, it is generic. It's a generic beneficial thing. Over and above that, there are specific things. Like you see, the other day, one astrologer told that somebody was doing a PhD will be stuck, and due to Shani, and so Shani का ये क्या करना है, कर्म करना है, होम वगैरह, हवन वगैरह, जाप वगैरह. तो 19 days 19 दिन उसको क्या हजारों रुपया खर्च करके, तो उसने PhD कंप्लीट कर दिया. उसके बाद ऐसी चीज हम नहीं बोल रहे, बहुत एडवांस चीज है. मतलब वो शनि का करने का, राहु का करने का, शुक्र का करने का, वो सब अलग अलग है. वो अलग अलग हवन है, उसमें डालने का चीज भी अलग होता है. So suppose you share for 7-8 things, just write the amount to be used and how long it has to be done, how many days it has to be done.
So those 6-7 procedures. This particular thing, no, this is generic. It is to be done daily, indefinitely, every day, morning and evening. How long Unless there is some should go? problem. So it will take 2 minutes. Okay, only 2 Because minutes. it will take 2 minutes because there are 2 mantras. I told you in the morning is Surya Swaha, Surya Namama, and Prajapate Swaha, Prajapate Namama. So no, While you need saying not to this, repeat for 10 times or 30 times or something like that. only once. Only once. It is But not it a will take jap. time to light up the yagya, and then that will take No, I'm time. telling you, those yajnas are different. They are very advanced, big yajnas. This is a simple, basic, routine, regular Agnihotra for morning for sun and evening for Agni. Only 2 mantras This with is 2 not to be done ahutis. with the yagya, with the Agni. This is not to be done with Agni. Yeah, no. Agni is there. What I showed you just now, there is That's a, what. when you lit, it will be a flame. I'm not showing you the flame now Yeah. because this is wrong time. So the flame will be in the flame. You have to put this 2 mantras. I can send you. I can explain you or send you mantras in writing also. So you have to acquire these materials. You understood the materials: powder cake pieces, camphor, and Google. Only 3 materials. How much Google? Google is a How resin. much? It's How a secretion much? of How a much tree. amount? Yeah, it's a small amount. It's just as I showed you, this small piece of camphor and piece of Google. That's it. Okay. Or maybe And 2 pieces of Google. where the puja has to be performed in which corner of ghar, or where it should be kept? In mandir, or it is anywhere else, somewhere? No, Agni preferably corner. do it in the east facing east. That is normally all religious, east or west or north, not south. Okay. South is not recommended. East is best. Second best We is should north. be Third facing best is east. west. I should face east. Yeah. Yes. And it has to be done exactly at sunrise and exactly at sunset time. That time is available in Google. Okay. Right. Sir. Thank you, madam. Thank you. Now I request Prabhu Garu, please go ahead for second part of this program. Okay. Now this Sun Yoga, which is a topic now mentioned. Under this topic, recently in the last 10 years or 5 years, there's a lot of interest because there is one sadhu Maharaj called Uma Shankar Ji, who lived for many years without food, only with sunlight. So that is how this Sun Yoga became very popular, and he went all over the world teaching it. He came to Hyderabad also, and he taught one of my friends who also showed me. He may be online. Are you here, Sun Yoga teacher? Are you here? He said he will join us. He may not to join. Yeah. So name, can you say Sun Yoga is a special. Hello. Yeah. The Sun Yoga is a special meditation technique for rejuvenating the body with the help of sun in the morning. Most preferably only in the morning, and evening is second preference. So I'm going to explain you a particular procedure which you can follow from tomorrow morning onwards. For example, at the sunrise, exact sunrise, you perform this Agnihotra. Then immediately after that, you go to the sun, either on terrace or in balcony or wherever you can see the sun. And this procedure is there. Now, if you know Surya Namaskar, I hope you all know Surya Namaskar. You can practice Surya Namaskar. And after Surya Namaskar, you can practice asanas if you know. You can finish all those things. Then start meditation, Sun Yoga meditation. So in Sun Yoga meditation, you sit on Padmasana or on Sukhasana or on Vajrasana, whichever you prefer. And then you start concentrating on sun. That is, you look at sun with your eyes open, but at 45 degrees like this, looking at the center of the eyebrows. So when you look at the center of the eyebrows, the sun is here. There is a point here
on which you are focusing and to sun also at the same time. So there is a theory that the third eye is here and sun will activate your third eye and Ajna Chakra and then activate the whole system. That is the theory. So you meditate for 10-15 minutes, or you can go up to half an hour if you like. And during that meditation, if you know any mantra of sun, you can chant, or without mantra also you can meditate. And Gayatri mantra is also okay, and there are other Surya mantras also are there. Dvadasaditya mantra is there. And many other mantras are there for sun. So 15, without mantra also you can meditate. For 15 minutes you meditate, and or you can extend up to half an hour gradually. And during that time, your sunlight is falling on your body. Sunlight has to fall on the body, and this can go up to 8 o'clock, because after 8 o'clock it becomes intolerably hot. And 15 minutes to 30 minutes exposure to sunlight by facing sun but not looking at sun directly, but looking at 45 degrees angle and looking at the center of the eyebrows while concentrating on sun with or any other mantras which you know about Surya. And if you do this daily, we can guarantee perfect health. Agnihotra plus SUNYOGA has 100% Brahmastra for perfect health. Corona, Girona, all Jantana, everything goes for a toss. This is my procedure for SUNYOGA. And of course, evening also you can do at time of sunset, but then it will not be so effective. Sunrise is the best time. And this is becoming very popular all over globe. And in Surya Namaskar also, the normal Surya Namaskar which people are doing is a shortcut. There's a full version of Surya Namaskar which I teach. And then there is a Surya Namaskar along with mantras also. So after finishing all that and then Shavasana and then maybe any other asanas or many pranayam, then you perform this SUNYOGA meditation. And after finishing 15 minutes, you turn back, your back to the sun for another 10 minutes or 15 minutes. So both sides, the body is fully activated. Total maximum is half an hour. And come back to front. And then you take rest after that, you go to Shavasana. And in the beginning, when you start, you can do Namaskar, Vandana to your parents mentally, or your gurus, or your grandparents, ancestors. And then wish good wishes, sankalpam, that you should get perfect health and you should get perfect health for your wife, for your husband, or for your son or daughter, and daughter-in-law or grandchildren or family members. The wish itself is very powerful, sankalpa. And that wish, all sankalpas will have the sequence: Kshema, Sthairya, Dhairya, Abhaya, Vijaya, Ayu, Arogya, Aishwarya, Abhivruddhya, Dharma, Artha, Kama, Moksha, Chaturvidha, Phalapurushartha, Siddhi. So doing this sankalpa, you perform this meditation with mantra if you know any mantra, or you can learn a mantra and do it, or without mantra, just concentrating on sun. And or Gayatri mantra if you know. 15 minutes front and 10 minutes or 15 minutes back, 10 minutes or 5 minutes to 10 minutes backside, and come back. So total half an hour maximum. And then go to Shavasana and take rest in a shadow. And if you feel it is too hot, then you avoid it and do it earlier. And if you feel it is creating a lot of heat in your body, then you have to reduce it. But gradually your body will become healthier and healthier. And you'll be able to withstand a lot of heat and a lot of sun without any problem. So as regards stopping eating and all that, only that person was able to do. I cannot give any guarantee when we will stop eating, but definitely we will reduce eating. We normally eat much more than what we require. So that will be due to bad health conditions. And as the health improves through Agnihotra, through
Surya Namaskar, through yoga practice, through pranayama and sun yoga meditation, your food intake will go down. And in fact, you will have to chew more and more and drink solids and eat liquids. That will take less quantity but more effect. Okay, that is about sun yoga. Now I can answer any questions on sun yoga. Hello, sir. Thank you very much for your wonderful explanation and detailed discussion about the Agnihotra and Sun Yoga, sir. I will request participants to ask any questions. Nageshwar Rao garu oka question అడగడానికి రెడీ ఉన్నారు సార్. నమస్కారం అండి, బాగున్నారా? సార్, అది సన్ యోగా గురించి మీరు చెప్పారు. వెస్ట్రన్ కంట్రీస్, కొన్ని కంట్రీస్లలో, అమెరికాలో అట్లా చాలా సిటీస్ లో రోడ్ మీద నడుస్తున్నప్పుడు హార్ట్ యోగా అనే పేరుతోటి చాలా బోర్డులు కనిపించాయి. ఒకసారి నేను వెళ్ళాను. వాళ్ళు ఎక్కడో పైన రూఫ్ మీద, పైన ఫ్లోర్ లో కానీ రూఫ్ మీద కానీ వాళ్ళ వెదర్ కండిషన్స్ పెట్టి మొత్తం చెమటలు వచ్చేది, మొత్తం అసలు ఏమాత్రం ఎయిర్ లేకుండా చేసి పడేసి కొన్ని స్పీడ్ గా కొన్ని ఆసనాలు చెమటలు వచ్చిన దాకా చెప్పేసి ఇది హార్ట్ యోగా అని చెప్పేసి అలా చేస్తున్నారు. చాలా సెంటర్స్ వచ్చాయి. దానివల్ల ఏమైనా ఇంపాక్ట్స్ కానీ లేకపోతే మంచి ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఉంటాయి? అది వి డోంట్ అప్రూవ్ దట్. వాళ్ళు దాని పేరు అష్టాంగ యోగా అని పెడతారు. హార్ట్ యోగా, హార్ట్ యోగా, హార్ట్ యోగా, నాట్ సన్ యోగా. We don't approve. I'm into the yoga field for the last 60 years. Yes. We don't approve that kind of nonsense. Yoga practice has to be done in a well ventilated place. Yes. Either it has to be well ventilated room, closed room, or it can be in open nature, in trees or in beaches or in river fronts or in mountains, provided the weather is conducive, morning and evening only, not all other times. These are all extreme steps which they are taking, according to us, which are completely wrong. In the name of yoga, all kinds of nonsense is happening. Even yoga has come and so many other things have come. We consider all of them are wrong from the traditional yoga point. Okay, sir. Recently, Thank you I very went to much. New York City and in Atmananda Yoga studio in Manhattan, I gave a lecture and I could make out that those people know only a few asanas. They just go on doing it because they learned from Iyengar or from Patabi, so-called Ashtanga Yoga or so-called whatever yoga. But they don't know 80% or 90% of the rest of the items. They know only a few things. And they are willing to learn if somebody teaches them. They are very keen to learn from you also. They're all commercial yoga centers. No, it's more than that. You see, what has happened is they became like gymnasiums. Yes. You know, people go there, they do a routine asana sequence, $20 and come out. And somebody else goes after that. And this kind of a thing goes on without any rules, regulations, without any timing sequence. But they are very keen people. They are sincere people, but they are not being given proper guidance. This is what my Yes. Of course. ప్రాపర్ గైడెన్స్ లో లేకపోతే ఏదైనా నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ పడడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా సార్? వస్తుంది. నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్ గా వస్తుంది. రకరకాలుగా వస్తుంది. ప్రాపర్ గైడెన్స్, ప్రాపర్ అబ్జర్వేషన్ లోనే చేయాలంటారు. అవును, అంటే గురు పరంపర ఉండాలి. ఎవడు పడితే వాడు ఏది పడితే చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చింది చెప్తా చెప్పి కరెక్ట్. గురు పరంపర ఉంది, మాకు పెద్ద పరంపర ఉంది. దాన్ని బట్టి మేము చెప్తున్నాం, మా ఓన్ గా ఏం చెప్పం మేము. అవునవునవును. జనరల్ కూడా ప్రతి ఒక్క అభ్యాసి కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే గురువు నుంచే కదా సార్ వచ్చేది కూడా. ఇప్పుడు చాలా మంది ఓన్ గా చేపిస్తారు అన్ని ఇష్టం వచ్చినవన్నీ. టైమింగ్స్ అన్ని తప్పు, టైమింగ్స్ తప్పు. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ చేయాలి, మధ్యలో చేయకూడదు. ఆఫ్టర్నూన్ యూ కెనాట్ ప్రాక్టీస్ యోగాసనాస్ అండ్ ప్రాణాయామ్ అండ్ ఆల్ దట్. బట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్సో దే డూ, and midnight also they may do, or after food also. After food will turn into poison. Food will turn into poison if you do yoga practice. Okay. After hot sun you should not do. Okay. Balaji garu. సార్ నమస్కారం. బాలాజీ అగైన్ సార్. మీరు సూర్య నమస్కారం పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు చేస్తున్నది కంప్లీట్ కాదు అని అన్నారు. అంటే 11 ఆసనాలు ఉన్నాయి కదా, ఒక చక్రం.
అలాగా 2 రైట్ లెగ్ తో లెఫ్ట్ లెగ్ తో 2 కంప్లీట్ చేస్తే 11 22 కాదు, రైట్ లెగ్ లెఫ్ట్ లెగ్ పెట్టినప్పుడు చేతులు పైకెత్తి ఇట్లా పైకి వెళ్తాం అనేది ఉండాలి. అది చేయట్లేదు ఎవరు. మామూలు చేతులు కిందనే ఉంటాయి. లెఫ్ట్ లెగ్ ఒకటి ముందు తీసుకెళ్ళి ఓకే. అంటే ఇప్పుడు కుడికాలు ముందర పడితే కుడికాలు అటు ఇటు అరిచేతులు పెట్టేస్తారు. అది తప్పు. అది సింప్లిఫైడ్ వర్షన్. ఆ 2 చేతులు ఎత్తేసి పైకి వెళ్ళాలి. ఓకే ఓకే. బ్రీదింగ్, డీప్ బ్రీదింగ్ తీసుకుంటా. అది మీకు ఎప్పుడైనా పర్సనల్ కనపడేటప్పుడు చూపిస్తాను. అలాగే అలాగే సార్, తప్పకుండా. సార్ నెక్స్ట్ డాక్టర్ రాజభాస్కర్ రెడ్డి గారు సార్, మా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ప్రజ్ఞా భారతి. యా, వి ఆర్ వెరీ క్లోజ్. నమస్తే సార్. అయితే ఒకటి చిన్న ప్రశ్న ఏంటంటే, పిరమిడ్ షేప్ ఉన్నది మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుందండి? దాన్ని మనం ఆన్లైన్ ఉన్నారు. ఇక్కడ కోటిలో అగ్నిహోత్ర హౌస్ ఉంది. సుల్తాన్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా ఒక గల్లీ ఉంటుంది. వెజిటబుల్ షాప్స్ ఉంటాయి, మండి. ఆ గల్లీలోనే జస్ట్ రైట్ సైడ్ 2-3 షాపులు కాగానే అగ్నిహోత్ర హౌస్ అని బోర్డు ఉంటుంది, చిన్న రూమ్. ఓకే ఓకే సార్. సో అక్కడే వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా లాక్డౌన్ లో కూడా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ సన్సెట్ సన్ రైజ్ కి వెళ్తున్నారు. అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు. జాజు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు, అక్కడ దొరుకుతుందండి. జాజు గారు ఉన్నాడు, పురుషోత్తం జాజు. ఆయన ఈ మొత్తం ఈ ప్రొసీజర్ హైదరాబాద్ సిటీకి ఆయన ఇన్ఛార్జ్. ఈ మెటీరియల్స్ తెప్పించడము అన్ని ఇస్తాడు. అంటే ఈ పాటే కాదు, ఇదే కాదు, అన్ని అన్నమాట. సో నేను ఆస్ట్రేలియా పోయినప్పుడు తీసుకుపోయి పెట్టాను. నేను కూడా వాళ్ళతో ఐఎమ్ ప్రాపగేటింగ్ అలాంగ్ విత్ దెమ్. ఇది పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, అన్ని చోట్ల. జాజు అని ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఉంది, అగ్నిహోత్ర వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది. సో మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ అది ఆయన ఇస్తాడు, అక్కడికి వెళ్తే ఇస్తాడు. పిడకలు కూడా ఇస్తాడు. అన్ని పిడకలు మీకు అక్కలేదు, మీ దగ్గర ఉన్నాయి కదా, మీకు ఆవులు ఉన్నాయి. సో ఈ గుగ్గిలం ఒకటి ఇస్తాడు, అన్ని ఇస్తాడు అనమాట. ఆయనతోటి మనం ఏర్పాటు చేద్దాం. మీకు ఎన్ని కావాలో మీరు డిసైడ్ చేసి ఎట్లా కొట్లా అంటే ఇక్కడికి ఎవరు వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గర తీసుకునేటట్టు అది ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఈ గజానన్ మహారాజ్ ఆయన 60s లో ఉంటున్నాడు. ఆయన ఇప్పుడు ఉన్నాడు అక్కడ అక్కల్కోట్ లో. అక్కల్కోట్ ఏమో అక్కల్కోట్ అనే ఊరు షోలాపూర్ దగ్గర ఉంది. సో అక్కడ ఆశ్రమం ఉంది. మనమడు ఆయన డాక్టర్ పురుషోత్తం సంథింగ్ మహారాష్ట్రియన్, వాళ్ళంతా మహారాష్ట్రియన్ ఫ్యామిలీస్. సో వాళ్ళకి మొత్తము నెట్వర్క్ త్రూఅవుట్ ది గ్లోబ్ ఉంది. సో ఈ మెటీరియల్స్ ఏర్పాటు చేయటము ఇవన్నీ. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఏమో రెగ్యులర్ అగ్నిహోత్ర. ఇది కాకుండా వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద యాగాలు కూడా చేస్తారు. సోమయాగము 10 రోజులు 2-3 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు. చేశారు మొన్న చౌటుప్పల్లో చేశారు, అంతకుముందు కాచిగూడ చేశారు. మొత్తం ఇండియా నుంచి స్కాలర్స్ ని పట్టుకొస్తారు. ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం అందరిని పట్టుకొచ్చి పెద్ద ఎత్తున యజ్ఞం చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ అక్కల్కోట్, నాట్ అకోలా, అక్కల్కోట్. అండ్ అక్కడ పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు కూడా ఇలాంటివి ఈ కరోనా లాంటి ప్రమాదాలు రాకుండా కూడా వాటికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద యజ్ఞకుండాలు ఉంటాయి అక్కడ. వాళ్ళు ప్రవర్గ్యాన్ని చేసి పెద్ద మంట వస్తుంది, ఆకాశం లాగా మంట వస్తుంది. దాంట్లోంచి ఏమేమో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తాయి, అది మొత్తం సొసైటీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో మొన్న చౌటుప్పల్లో లాస్ట్ సెప్టెంబర్ ఆర్ సో in Chautuppal they have done one this thing. I have also gone there. And సో వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నారు. ఇది బేసిక్, ఇది ఈ అగ్నిహోత్రం అనేది బేసిక్ ఇళ్లలో చేసుకునేది. ఇది పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలవి వాళ్ళు చేస్తుంటారు సెపరేట్ గా. మన వాళ్ళు కూడా చేస్తుంటారు కదా అప్పుడప్పుడు పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు. ఇప్పుడు మీ టెంపుల్ కాంప్లెక్స్ లో యజ్ఞం చేపించాలి, చేపించాలి. ఇవన్నీ పోతాయి, గాలి మొత్తం ప్యూరిఫై అయిపోతాయి. ఈ గిరోనాలు ఒకటి కాదు, వాటి తాత అన్ని పోతాయి. సో చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటాయి అవన్నీ. అవి చేయకపోవడం వల్ల ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. సార్ అయిపోయింది సార్ క్వశ్చన్. వెచ్చ చంద్రశేఖర్ గారు లైన్ లో ఉన్నారు సార్.
సార్ మీ వీడియో ఆన్ చేయండి సార్. చంద్రశేఖర్ గారు, చంద్రశేఖర్ గారు, ఓకే ఓకే చెప్పండి. చంద్రశేఖర్ అంటే నమస్కారం అండి. నమస్కారం. Sir, it is very evident. Okay, sorry. First of all, my name is Chandrasekhar Andi. I am from Pragna Bharati, Hyderabad. Welcome. Sir, it is evident knowledge that yoga is from Vedas, and also it's common knowledge that yoga is very much beneficial and gives positives and so much of well-being. And yet, whatever goes on in India, some people outside India and some people within India, I mean, some sections of people, they actually project it as whatever goes on. I mean, such systems, they mark it as Hindu. And inni benefits unnappudu itvanti daniki atvanti mark cheyadam enduku? And in such circumstances, how should we project such systems as spiritual or religious? What kind of term we should project it as? That is my question, sir. Okay, good question. Now, before we go into complete understanding of your question, you have to understand the word Hindu vis-a-vis Sanatan Dharma, vis-a-vis Vedas, and vis-a-vis science. These are the keywords. So the word Hindu is a regional connotation. As Sarsang Chalak Mohan Bhagwat ji has repeatedly said, all those who live in India are Hindus. Whatever be their Upasana Paddhati. That means the Muslims, the Christians, the Buddhists, Jains, it's all according to this definition. Regional connotation. Hindutva belongs to Indianness, not a religious identity. It is one point. The second point is the Sanatana Dharma, the word Sanatana Dharma or Vedic Dharma is the correct word for what we call as Hinduism. In fact, the word Hinduism does not exist in Sanskrit language itself anywhere. Only the Esha Dharma, Sanatanaha, Veda Dharma, Vedika Dharma, these are all the words which are existing. So if you take the word Vedika Dharma or Vedika Sanatan Dharma or Sanatan Dharma, eternal Dharma, then it is non-religious. Because Dharma, ethics, plus, is not a denominational monopoly of any particular group. So, and the Vedas give Dharma. That now that you raise this question, I'll take 2 minutes to explain my recent research and outcome book called Dharma Yoga. I have now developed a common framework for all religions, and that common framework is called Dharma Yoga. And this is being approved and accepted by Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains, and of course Hindus, by all. And they have contributed some chapters in the book, which is getting ready. And for this work, I already received an honorary doctorate, honora causa, from Henry Martin Institute. So, Doctor of Divinity is what they awarded. Now, I'm trying to explain that to you, very important question which you raised. Because if you study carefully all the religions, I think there is a Christian person also in this group right now here, Mr. Yesupadam. He has been interacting with us now. If you examine all these religions, what are the common factors across these religions? One common factor you will find is dharma, that is ethics. Thou shall not steal, దొంగతనం చేయకూడదు, అబద్ధాలు చెప్పకూడదు, ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు. ఇట్లాంటివన్నీ ఏవైతే ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయో, ధర్మం అనేది మనం అంటుంటామో, అది కామన్ కనపడుతుంది మీకు. బైబిల్లో ఉంది, ఖురాన్లో ఉంది, గురు గ్రంథ్ సాహిబ్లో ఉంది, భగవద్గీతలో ఉంది, మనుస్మృతిలో ఉంది, ఉపనిషత్తుల్లో ఉంది, వేదంలో ఉంది. సత్యాన్న ప్రమదితవ్యం, ధర్మాన్న ప్రమదితవ్యం. సో ఈ ధర్మం అనేది కామన్ గా మీకు కనపడుతుంది అన్ని చోట్ల. ఇది కాక యోగా అనేది కూడా కామన్ గా కనపడుతుంది. యోగా అనేది ఇప్పుడు 2-3 రకాల కాంటెక్స్ట్ లో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకటి హఠయోగా, అంటే ఫిజికల్ యోగా. ఇప్పుడు వెస్ట్ మొత్తం మీద, వరల్డ్ మొత్తం మీద ఉన్నది ఓన్లీ ఫిజికల్ యోగా. దే ఆర్ లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ది స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ ది ఫిలాసాఫికల్ ఆస్పెక్ట్స్. సో
ఈ యొక్క ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందరికి కావాలి. నోబడి విల్ సే I don't want health or I don't want happiness. So mental health, physical health, everybody wants. And in all these religions, they are somehow or the other having ingredients of this yoga. This is my claim. If you take namaz, for example, namaz itself, the word namaz itself is namaskara. It is not a Persian word or Arabic word. It is a Sanskrit word, namas. Nama means bending. And they are bending in that procedure of prayer. They are sitting on Vajrasana and bending. Again stand up and again bending. And doing Surya Namaskar partly. And there are many books written on this topic by themselves. So they are accepting that yoga is there. Physical yoga. And coming to devotion, bhakti yoga is very much there. Whatever bhakti yoga you find in 12th chapter of Bhagavad Gita, or whatever bhakti you find in the Vedas itself, the same bhakti is being propagated in Bible and Quran also for God, the formless God, impersonal or personalized or formless or whatever. But devotion is common. So ఈ భక్తి యోగా అనేది కామన్ ఉంది, హఠయోగా అనేది కామన్ ఉంది, జ్ఞాన యోగా వాళ్ళకి తెలియదు, రాజయోగా కామన్ ఉంది. బుద్ధిజం, జైనిజం అండ్ హిందూయిజంలో రాజయోగా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఉంది. అష్టాంగ యోగా మొత్తం ఉంది, పతంజలి యోగా మొత్తం ఉంది మూడిట్లో. ఇస్లాం, క్రిస్టియానిటీలో భక్తి యోగం ఒకటే ఉంది, రాజయోగం అంత లేదు, కొద్దిగా ఉంటుంది. జీసస్ లైఫ్ లో రాజయోగం కొంతవరకు కనపడుతుంది. అండ్ సో ఈ ధర్మయోగ అనేది కామన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఆల్ రిలీజన్స్ అని నేను నా రీసెర్చ్ లో అవుట్కమ్ తయారు చేస్తాను. దీంట్లో ఒక్కొక్క చాప్టర్ ఒక్కొక్క రిలీజన్ వాళ్ళు రాస్తారు. ఇస్లాం వాళ్ళు ఇస్లాం రాశారు, పిహెచ్డి ఇన్ ఖురాన్ ఉన్నవాడు, అలాగే పిహెచ్డి ఇన్ బైబుల్ ఉన్నవాడు బైబుల్ మీద రాశాడు. ఇవన్నీ చేసి మేము కంపారేటివ్ స్టేట్మెంట్ తయారు చేసి ఇది సేమ్ ఉంది, ఇది సేమ్ ఉంది, ఇది సేమ్ ఉంది అంటే అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి అనట్లేదు. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ మీ, ఐఎమ్ మేకింగ్ వెరీ క్లియర్. ఆల్ రిలీజన్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్, all religious scriptures are not same, but there is something which is same, something which is common, and that is dharma and yoga. The rest of it may or may not be common. That is a separate issue. We are also writing one chapter on God, nature of God as described, the theology as described in the Rig Veda, as described in Bible, as described in Quran, as described in Guru Granth Sahib, and of course in Buddhist Jain text there is no God at all. So ఈ కామన్ సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి చూపిస్తున్నాం. అది ఒప్పుకున్నారు, చాలా మంది ఎగ్జామిన్ చేసి ఒప్పుకున్నారు, ఒక డిగ్రీ కూడా ఇచ్చారు దానికి. ఆ పుస్తకం ఇప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది షార్ట్లీ. అది వేద విజ్ఞాన కేంద్ర బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ వాళ్ళే ప్రింట్ చేస్తామని కూడా చెప్పారు. ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా చేస్తామంటున్నారు. సో దీనివల్ల తేలిన విషయం ఏంటంటే ఈ రిలీజియస్ స్క్రిప్చర్స్ అన్నిట్లో కూడాను కొంత కామనాలిటీ ఉంది. ఆ కామనాలిటీ దేని మీద ఉంది అంటే ఎథిక్స్ మీద, ధర్మం మీద ఉంది, అండ్ యోగా మీద కూడా ఉంది అనేది తేలుతోంది. అంటే మొత్తం సేమ్ ఉండదు, కొంత పార్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏది ఫస్ట్, ఏది సెకండ్, ఏది థర్డ్ అని చూస్తే భగవద్గీత ఫస్ట్, బైబిల్ సెకండ్, ఖురాన్ థర్డ్, అండ్ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ ఫోర్త్. అండ్ భగవద్గీత కంటే ముందు తీసుకుంటే వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, తర్వాత ఈ బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ట్, జైన్ టెక్స్ట్, కొన్ని భగవద్గీత తర్వాత, కొన్ని భగవద్గీత ముందు. వేదాలు, ఉపనిషత్తులు భగవద్గీత కంటే ముందు, బుద్ధిస్ట్ జైన్ టెక్స్ట్ భగవద్గీత తర్వాత. సో ఈ అన్ని కలిపి కంపారేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ తయారు చేసి మేము చూపిస్తున్నాం ఇది కామన్ ఉంది అని చెప్పి. దీని మీద నేను సెపరేట్ లెక్చర్ కూడా ఇస్తాను తర్వాత. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, గాట్ ద క్లారిఫికేషన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చంద్రశేఖర్ గారు. నాగేష్ రెడ్డి మందల. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్కారం. సార్, do we have to strictly follow the sunrise and sunset timings from our Panchanga to do this Agnihotra, sir? Yes. Either Panchanga or Google or whatever. Sunrise, sunset is only one time. There cannot be two sunsets and two sunrises. The timings will change from day to day. Yes, but you have to follow. At that particular minute, you have to put the ahuti. Okay. Yes, sir. Thank you. చంద్రశేఖర్ గారు, మీరు satisfied a question? Okay. Yes sir, satisfied, but if time allows, I just have one more simple question. Yeah, may I ask please? Sir, ఇది ఏమన్నా సర్టెన్ హెల్త్ కండిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి
కి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయా జనరల్లీ యోగా అనేది? యా అంటే ఇప్పుడు మేల్ ఫీమేల్ కూడా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ బిట్వీన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆల్సో. Some asanas cannot be practiced by females. If they do it, it will be very harmful. And menstrual periods lo asalu no yoga practice is permitted for females. Then for males or females, whosoever they are, under fever conditions they should not practice. Except of course they can practice vomiting, Gajakarini, drinking saline hot water and vomiting. That they can do. So fever will come down immediately by 2 degrees. And but all other conditions, if the person is in a position to practice without pain, then he can practice. There no other without discomfort or pain or problem. But by force it should not be done. Yoga is a vast subject. Now age restriction is not there. Only above 8 years. Below 8, concentration will not be there. So yuva, vruddha, ativruddha, vyadhito, durbalo viva, abhyasat siddhimapya. But what he will practice is a question. Everybody cannot practice Mayurasana or Shirshasana. So whatever he is capable of doing, whatever he has learned correctly from his teacher, very important that you should learn from teacher, not from looking videos. Because if you are making mistakes, the video will not tell you you are making so and so mistake. The teacher will tell you this is tappu, is correct and jepta. So personal contact is very essential. I was teaching yoga through WhatsApp also to one person recently. So in the lockdown period, that person says, I have depression and I have this, I have that. So I taught him yoga class in the morning in WhatsApp. Timing is very important. You cannot practice yoga throughout the day. Only morning or evening. It cannot be done throughout the day. And empty stomach is very important. And tight underwear is, langot is important for males. Okay. And so many other things are there. And environment should be pure. Natural oxygen supply should be there. Our Agnihotra environment should be there. క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్. సూర్య నమస్కారం మనం టీవీలో వస్తున్నప్పుడు ఏది రామ్దేవ్ బాబా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, అవి వచ్చినప్పుడు వాటిని చూసుకుంటూ చెయ్యొచ్చా లేదా అని చెప్పి మొబైల్ ద్వారా నన్ను అడిగారు. అంటే చేస్తే తప్పులు చేస్తే మీరే బాధపడాల్సి వస్తుంది. తప్పులు లేకుండా చేయగలగాలి. అది అదే అదే ఎందుకంటే తప్పులు లేకుండా చేయాలంటే పర్సనల్ గా ఎవరైనా చెక్ చేస్తే తెలుస్తుంది. అవును. రామ్దేవ్ స్వయంగా అడిగాను పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ లో హరిహర క్షేత్రంలో, హరిహర కళా మందిరంలో సికింద్రాబాద్ లో. నువ్వు వేల మందికి లక్షల మందికి టీవీలోను లేకపోతే పెద్ద పైరెడ్ గ్రౌండ్ మీద ఒక చోట సెంటర్ లో నిలబడి చూపిస్తే 30,000 మంది చేస్తుంటే ఎట్లా నువ్వు హౌ యూ కెన్ మానిటర్ అని అడిగా. అడిగితే ఆయన ఐ కెనాట్ మానిటర్, ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, ఐ విల్ టీచ్ సింపుల్ థింగ్స్ అన్నాడు. ఎంత సింపుల్ థింగ్స్ చెప్పినా కూడా తప్పు కనుక చేస్తే, ఇప్పుడు గాలి వదిలాల్సిన చోట పీల్చాడు అనుకోండి, పీల్చాల్సిన చోట వదిలేడు అనుకోండి, అది రివర్స్ కొడుతుంది, నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. That's why many times after the camps of Ramdev, many people went to hospitals. Acha, okay. Sir, alage yoga should not be done on your own. It should be learned in person from a teacher who has himself learned from another teacher. Okay. You should not learn from a teacher who himself learned from videos and other things or books. Okay. So last question, sir, from Balaji. Yes. Balaji garu, మీరు అన్మ్యూట్ చేశారు ఇందాక. చేశాను సార్. ఓకే, మాట్లాడండి. ఓకే సార్, ఇందాక సన్ రైజ్ సన్సెట్ అని అన్నారు. జనరల్ గా పంచాంగాలు ఒకటి విధంగా 1-2 నిమిషాలు అటు ఇటు తేడాలా ఉంటాయి. దానికి ఏమైనా ఇది ఉందా, సొల్యూషన్ ఉందా? అంటే ఇప్పుడు మీరు రాజమండ్రిలో సన్సెట్ వేరు, సికింద్రాబాద్ లో సన్సెట్ వేరు అండి. ఓకే, అంటే 1 నిమిషం అటు ఇటు తేడా వస్తుంది సార్. పిడపర్తి వారి పంచాంగం ఒకటి, రేలంగి వారి పంచాంగం వాళ్ళు చూస్తే తేడా వస్తుంది, అందుకని అడుగుతున్నాను. అంతేకాదు, రాజమండ్రికి సికింద్రాబాద్ కూడా తేడా వస్తుంది. అవును, సికింద్రాబాద్ కి హైదరాబాద్ కి ఎక్కువ తేడా ఉండకపోవచ్చు, బట్ సో అది మనం చేసేటప్పుడు అది తేడా కవరప్ అయిపోతుంది.
మనం చేస్తాం కదా, చేసినప్పుడు అది 1 minute కవర్ అయిపోతుంది. అలాగే సార్. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, wonderful explanation and detailed discussion about Agnihotra and Suryoga, sir. President, State Prajna Bharati President Dr. L. Rajbhaskar Reddy garu chinna sum up chestar, sir. Now I request Dr. L. Rajbhaskar Reddy garu. Okay, sir. సార్ కానివ్వండి సార్ నమస్తే అండి. చాలా విషయాలు ఈరోజు ప్రసంగంలో విన్నాము. ప్రధానంగా అగ్నిహోత్రము, ఆ తర్వాత సన్యోగ, ఈ 2 విషయాలే కాకుండా వేదము, వేదాంతము, ఉపనిషత్స్, తర్వాత యజ్ఞం యొక్క పర్స్పెక్టివ్, అంటే అది ఎందుకు చేయాలి, అది చేయకుంటే ఏమి, అసలు ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యం యజ్ఞం చేయడము. ఈ విధంగా ఇదివరకు మన పూర్వీకులు ఏ విధంగా వాళ్ళను కాపాడుకొని మంచి తేజవంతమైన ఆరోగ్యాన్ని వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయగలిగినారు. ఇటువంటి కరోనా లాంటి విపత్కర పరిస్థితులు ఎన్నో వచ్చి ఉంటాయి మన లాంగ్ సివిలైజేషన్ లో. వాటిని అన్నింటిని కూడా వాళ్ళు ఎలా ఎదుర్కొన్నారంటే, మనకు ఈ స్క్రిప్చర్స్ కనుక చూస్తే యజ్ఞం అన్నది, అగ్నిహోత్రం అన్నది అంటే ద్రవ్య యజ్ఞం, దీని ద్వారా ఏ విధంగా పొల్యూషన్ అన్నది ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత హౌ ఇట్ హెల్ప్స్, తర్వాత అన్నిటికంటే మనకి ఇప్పుడు సమయం చాలా ప్రధానమైనది. చాలా మందికి మంత్రాలు రావు, సంస్కృతం రాదు, విధానం తెలియదు. ఇందులో మన గొప్ప వాళ్ళు ఒక పెద్ద ఉపకారం చేసి పెట్టినారు. ఏంటంటే అగ్నిహోత్ర అన్నది ఎన్నో అర్ధగంట, 20 నిమిషాలు ఇంత ప్రొసీజర్ కాకుండా కేవలం 2 నిమిషాలలో దాని ఎసెన్స్, దాని హార్ట్ మనం చూపెట్టి దాని ద్వారా మనం ప్రయోజనం పొందాలని వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నం చేసిండ్రు. ఆ విషయాన్ని ఈరోజు మనకు C.S.R. ప్రభు గారు మనకు వివరించడం మన అదృష్టం. నిజానికి ఎవరికైతే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కావాలనో వాళ్ళు ఈ అగ్నిహోత్రం రోజు ఇంట్లోనే సన్సెట్, సన్ రైజ్ టైంలో చేయాలి. అది చాలా సింపుల్. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ సూర్య 2 మంత్రాలు చేయండ్రు, అవి వారు కనుక రాసి ఇస్తే మేము ఈ గ్రూప్ లో అందరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. సూర్య నమ, ఇద నమ, ఇటువంటి ఈ 2 ఒక కోరిక అండి. తర్వాత ఇంకొకటి సన్యోగ గురించి కూడా వారు వివరించిండ్రు. సన్యోగ అంటే మనం పొద్దున లేవడం అనేది దీనికి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్. సన్ రైజ్ బిఫోర్ లేచి రెడీ అయ్యి ఆ తర్వాత మన ముందు భాగం ఫేస్ చేస్తూ సూర్య భగవాను ఫేస్ చేస్తూ చేయాల్సిన మెడిటేషన్, తర్వాత మళ్ళీ 10-15 నిమిషాలు. ఈ విధంగా మనం ఆరోగ్య సంరక్షణకు సూర్య భగవానుడు మనకు హెల్ప్ చేస్తాడు. టైమ్స్ లో కూడా, తర్వాత ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా మనము ఇటువంటి చిన్న అగ్నిహోత్రము, తర్వాత సంయోగా చేసి మనం సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని గడిద్దాం. నిజంగా ఇటువంటి మహాన్ భావులు వచ్చి మనకు విషయాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మన అదృష్టము. నిజంగా పొజిషన్స్ అంటే NIC డైరెక్టర్ జనరల్ గా వారు రిటైర్ అయ్యారు న్యూఢిల్లీ నుంచి. ఆ తర్వాత కూడా స్థాపించి కూడా ఎన్నో చేస్తున్నారు. వేదాలపై తర్వాత మన యోగా మీద కూడా వారు ఎన్నో పుస్తకాలు రాసిండ్రు. తర్వాత ఫిజిక్స్ లో, తర్వాత ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, ఇటువంటి కట్టింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ లో కూడా
వారు ఎన్నో పరిశోధకులకు మరి ఉపన్యాసకులకు శాస్త్రవేత్తలకు పనికొచ్చే పలు గ్రంథాలను వారు రచించడం జరిగింది. అవి టెక్స్ట్ బుక్స్ లాగా కూడా ఉన్నాయి. ఇటువంటి ఒక మహా మేధావితో మనం ఇంతమంది మీద సంపర్కం కావడం, వారి నుంచి జ్ఞానాన్ని గ్రహించడం నిజంగా మన అదృష్టము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ రాజవర్స్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎందుకంటే సార్తోని మనం ఇంటరాక్ట్ కావడమే చాలా అమూల్యమైన సమయాన్ని మనకు కేటాయించినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు సార్. కరీంనగర్ ప్రజ్ఞాభారతి తరపున మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. బిఫోర్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్, చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. రేపు ఇదే టైంకు 12 o'clock గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంది. మన దక్షిణామూర్తి గారు సమన్వయకర్త. ఆ గ్రూప్ డిస్కషన్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే అంటే కరోనా తర్వాత మా భారత్ ఎలా ఉంటుందన్న దాని గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది. అందరూ పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ తన నోట్స్ రాసుకొని ఒక్కొక్కరికి 3 minutes టైం ఇవ్వబడుతుంది. ఆ 3 minutes మీరు డిస్కస్ చేయొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం వస్తుంది. నో స్పీకర్, ఓన్లీ సమన్వయకర్త గారు దక్షిణామూర్తి గారు ఉంటారు. రేపు సేమ్ టైం 12 o'clock. నా రిక్వెస్ట్ డి శ్రీనివాస్ గారు సేవ్ అవుట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ప్రజ్ఞా భారతి. థ్యాంక్ యూ సార్. సో అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక రోజు. మనందరం కూడా దీనిలో పాల్గొనడం నిజంగా కూడా ఒక పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావించవచ్చు. యజ్ఞాలు యాగాలు అనేటువంటివి గొప్ప వాళ్ళు అయ్యేవాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి దానికి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఒక పరిశోధన చేసి 2 minutes లో దాన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది చాలా సవివరంగా వివరించి మనం ఇంట్లో ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది తెలియజేసి, సో ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి ఒక పరిస్థితుల నుంచి మనం బయటపడడం కోసము 2 విషయాలను మనకు బోధించి మనం అందరం కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండడం కోసము వాళ్ళు వివరించడం జరిగింది. సో వారు ఈ వివరించినందుకు వారికి నిజంగా ప్రజ్ఞాభారతి కరీంనగర్ శాఖ పక్షాన వారికి కృతజ్ఞతాభివందనము తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇందులో చాలా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎవ్రీ డే ప్రజ్ఞాభారతి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ మాకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నటువంటి అందరు ప్రముఖులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇది ప్రోగ్రామ్ ని ఇంతటితో ముగించినాయి సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్. అందరు లీవ్ మీటింగ్ క్లిక్ చేయండి సార్. లీవ్ మీటింగ్ క్లిక్ చేస్తే క్లోజ్ అవుతుంది.